Na sekta ya redio imebadilika katika siku za hivi karibuni na inaendelea kuunda jinsi watu wengi wanavyotumia maudhui kutoka kwa mawimbi ya hewa. Hii ni katika mabadiliko ya njia za usambazaji wa habari zilizochochewa na ubunifu katika tasnia. Wakati nchi ikiadhimisha siku hiyo hii leo, kituo dada cha Hope TV cha Hope FM kilisherehekea mafanikio yake ya kusalia kwa kituo kikuu cha redio cha Kikristo nchini Kenya. Hapa taarifa hiyo. Redio inaendelea kuwa chanzo kikuu cha habari na burudani kwa watu kote ulimwenguni, hasa katika nchi zinazokua. So this knowledge, the Christian knowledge. Kituo dada cha Hope TV, Hope FM ni redio ya Kikristo iliyoanza kutangaza miaka 20 iliyopita. Kituo hiki kilianzishwa mwaka 2003 na kanisa la Christ is the Answer Ministry Sitam kwa lengo la kueneza injili katika maeneo mbalimbali kote nchini. Hard work researching on what you're going to say on air, because on the first few days, few months, it was a little bit hectic, especially you're thinking that you're speaking to a million people. But what I've learned over the years, even what we learned in school, is that we are speaking to one person, a listener. Well, another thing is that as I'm speaking to this listener, I'm impacting his life or her life through the content that I share on a daily basis. Yes, and there are many, many challenges along the way, especially when we were starting off. I've actually worked in Christian radio stations, 5 of them, Hope FM being the 5th one. Challenges here and there, trying to, go beyond. You don't want to stay where you were like the previous program. Baadhi ya vipindi vyake mashuhuri ni Activate, Shangilia na Breath of Heaven. Moja kwa moja kama ilivyo ada, mwana timu kubwa tunazamia 8 za neno. Sera kama morning jijeni na MM. Sauti tajika. Wape imelo yake Amani Aila. Injili kupitia hicho chombo, mwana timu kubwa. Kwani mtangazaji maarufu wa kituo cha Hope FM. Timu kubwa, there is the act of faith and obeying the voice of God. Kwenye kipindi cha Shangilia, bila shaka kuienzi kazi hii ndio siri pekee. Ni mahali ambapo ninajivunia kuwa huu ni mchango wangu katika jamii, kwamba naweza kuwavutia wengi kupitia vyombo vya habari, naweza kuwawisha na neno la Bwana, naweza kukuza wengi kiroho. Unajua si lazima uwe mchungaji ndio uweze kueneza, na nadhani hata ukiniuliza tuna nafasi nzuri sana ya kueneza neno la Bwana. Manake hapa Wakristo hawapaswi kungoja hadi Jumapili wapate kusikia neno, wapate kutumbuizwa, wapate kuishwa. Ndani ya chumba cha habari kuna shughuli nyingi. Wanahabari hawa wakiandaa taarifa tayari kupeperushwa. Siku ya redio duniani. Alice Diana ni mwanahabari katika kituo cha Hope FM. Radio imeweza kunipa ile jukwaa la kuwaelimisha Wakenya kuhusu masuala mbalimbali, iwe ni elimu, afya, mazingira, na pia imeweza kunipea ile jukwaa pia la kuwapa habari wasikilizaji wetu wa Kenya, habari kutoka kwa serikali iwafikie wananchi, kutoka kwa viongozi wa kanisa hadi kwa wananchi, na pia kuchukua maoni ya wananchi kufikishia serikali ili swala ambalo wanataka liangaziwe liweze kuangaziwa. Redio ndio njia mwafaka zaidi ya kuwasilisha taarifa kutokana na ufikiaji wake mpana wa kijiografia wa wasikilizaji ikilinganishwa na mtandao, televisheni na magazeti. The impact has never changed. Radio is we've had arguments about radio going obsolete very soon. I kind of disagree. I think once radio merges with whatever the digital spaces brings, radio shall live longer. Yeah, so it's a good opportunity to be on radio. You give hope, you are the agent of peace, you bring conversations that help, and most importantly, you speak about the love of Christ. You're on a pulpit every day. There were few radio stations, few Christian radio stations. What we have now, we have a plethora of radio stations, if you may. But from that point, the music used to be played using a CD. There was a CD and LP and all that. Right now, everything is computerized and it's much easier. And, with many radio stations, it means you have to up your game. You don't want to sound the same way you sounded 20 years ago. You want to attract a wide range of listenership. Siku ya redio duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo Februari tarehe 13, kuashiria nafasi muhimu ambayo redio inatekeleza wajibu wa kutuhabarisha katika maisha yetu ya kila siku katika jamii. Kauli mbiu ya siku ya redio duniani mwaka 2023 ni redio na amani, ambayo inaangazia jukumu la redio kama chombo huru na kuleta amani, na mada ndogo ya siku hii ni redio
katika kuzuia migogoro na kujenga amani na msaada wa redio huru. Kuhusiana na umuhimu wa redio katika maisha yao. And that's it. Na kazi ya redio, mtazamaji, ni kama jinsi unavyoandaa chakula kwa kutumia mbinu zozote zile, viungo vile vile, ili kuhakikisha yule anayekula anafurahia. Dolly Mwereki Mbuvi, Dira ya Hope TV kutoka kituo cha Hope FM.